ప్రొడ్యూసింగ్ హబ్గా మారుతూ ఉంది. దాన్ని లీడ్ చేస్తూ ఈరోజు ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నటువంటి దాల్మియా గ్రూప్కి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సిమెంట్ ప్రొడక్షన్ అనేది సాధారణంగా కొంత పొల్యూషన్ తోటి అటాచ్ అయినటువంటి పరిశ్రమ. కానీ అటువంటి పరిశ్రమని పూర్తిగా గ్రీన్గా, అంటే పర్యావరణ హితంగా మార్చుతూ ఈరోజు ఈ యొక్క సిమెంట్ ప్లాంటు ఫస్ట్ గ్రీన్ ప్లాంట్ కింద చేస్తున్నారు. దానికి మా అందరి సహకారం మీకు ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ సిమెంట్తో పాటు అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంకొక వనరు అది విద్యుత్తు. అది కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో, రెన్యూబుల్ సెక్టార్లో భారతదేశంలోనే కడప అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి హబ్గా మారుతూ ఉంది. ఈరోజు జిల్లాలో సుమారు 21 గిగావాట్ల ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. అవి సోలార్, విండ్, అలాగే పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇవి అతి త్వరలోనే పూర్తయితూ మనకి ఈ యొక్క కడపని ఒక గ్రీన్ ఎనర్జీ హబ్గా మార్చడమే కాకుండా అలాగే సిమెంట్ పరిశ్రమలు కూడా గ్రీన్ సిమెంట్ పరిశ్రమగా మార్చేదానికి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ యొక్క సిమెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా మన ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతకి ఉద్యోగాలతో పాటు అతి ముఖ్యమైనది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్. దానికి దాల్మియా వారు ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతకి ఉద్యోగానికి అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దమే కాకుండా వాళ్ళని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్గా కూడా తీర్చిదిద్దే విధంగా వాళ్ళు ప్రణాళికలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. సో తద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువత అందరికీ కూడా కొత్త టెక్నాలజీల్లో కానీ కొత్త తరహా వ్యాపారాల్లో కానీ అవకాశాలు వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క యాజమాన్యం కృషి చేస్తుంది. వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ పెట్టుబడి పెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 4-5 గ్రామాల యొక్క ప్రజల యొక్క వివిధ సామాజిక సమస్యలను కూడా వారు పరిగణలోకి తీసుకొని మేబీ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సోషల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ వారు తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. తద్వారా సుమారుగా 42 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాల యొక్క మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ఆ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యువతకి శిక్షణ, అలాగే ఉపాధి, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలకి వివిధ రంగాల్లో వారికి నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమాన్ని ఈ యొక్క ఈహెచ్బి ప్రోగ్రాం ద్వారా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దానికి జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తిగా సహకారం ఉంటుందని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచేయాల్సింది ఏంటంటే, ఈరోజు ఏదైతే ఈహెచ్డి ప్లాన్ ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో దాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ సందర్భంగా దాన్ని పూర్తిగా డాక్యుమెంటేషన్లో కూడా తీసుకుని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ని సాధించడం జరిగింది. తద్వారా కంపెనీ నుంచి కూడా ఒక 100% కమిట్మెంట్ని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా దాన్ని చూపించగలుగుతున్నారు. రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క ఈహెచ్డి ప్లాన్ పూర్తిగా అమలు చేయటమే కాకుండా ఏవైతే గ్రామాల వారీగా కంపెనీ నుంచి వారు ప్రామిసులు చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా అమలు అయ్యే తీరుగా మనం ప్రయత్నిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు సార్ లోకేష్ గారికి ఒక చిన్న విన్నపం సార్. ఈరోజు కడప అంటే ఒకప్పుడు ఒక ఫ్యాక్షన్కి నిలయంగా ఉండేది, లేకపోతే అభివృద్ధికి చాలా తక్కువలో ఉండేది. కానీ ఈరోజు రియల్లీ కడప అనేది ఒక ఎమర్జింగ్ ఎకానమీగా వస్తూ ఉంది. అలాగే నౌ కడప ఈజ్ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ హబ్ సార్. ఈరోజు కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక మండలం, లింగాల మండలం అనేది వ్యవసాయదారంగా హార్టికల్చర్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి సాధిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే అత్యంత పర్ ఇన్కమ్ ఉన్నటువంటి మండలంగా, అంటే అదర్ దాన్ విశాఖపట్నం, ఈరోజు ఎమర్జ్ అయ్యేదానికి అవకాశం వచ్చింది సార్. దానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1999లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ టెక్నాలజీ. ఆ రోజు ప్రపంచంలో వెరీ ఫ్యూ దేశాల్లోనే ఉండేది, భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా మనం చూసేవాళ్ళం కాదు. అటువంటి సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్ నుంచి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలకి ఇవ్వటం, అది ఈరోజు ఇంచుమించుగా 90% సబ్సిడీ తోటి రైతులందరికీ ఇవ్వటం. తద్వారా ప్రతి ఒక్క అంగుళం భూమిని కూడా, ఎందుకంటే కడప జిల్లా టెర్రైన్ అనేది చాలా అంజులేటింగ్ గాను, లేకపోతే పారుదల నీటికి ఉపయోగం లేనటువంటి విధంగా ఉంటుంది.
అటువంటి ప్రాంతంలో అటువంటి మారుమూల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఈరోజు సస్యశ్యామలు చేయటమే కాకుండా సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ ప్లేస్గా కూడా తయారు చేయడం జరిగింది సార్. దానికి మిగతా ప్రజల తరపున మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అలాగే జిల్లాలో యువతని ప్రోత్సహించడానికి స్టార్టప్ కడప అనేది తమరితోటి చర్చించినప్పుడు వెంటనే దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. అలాగే దాన్ని ఈ రోజున పూర్తి చేసుకుని ఇనాగ్రేషన్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. తద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన జిల్లా నుంచి యువతకి వారంతట వారు కంపెనీలు పెట్టుకొని 10 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి ఈరోజు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది, జిల్లా కృషి చేస్తూ ఉంది. గౌరవ నారా లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో అది త్వరలోనే ప్రారంభించుకుని మన జిల్లాకి ఏ జిల్లాలోనూ కూడా, ఎందుకంటే స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఓన్లీ మెయిన్ సిటీస్లోనే, అంటే హైదరాబాదు, విశాఖపట్నము లేకపోతే బెంగళూరు లాంటి ప్రాంతంలోనే ఉంది. కానీ దాన్ని ఈరోజు మన కడప లాంటి చిన్న ప్రాంతాన్ని కూడా తీసుకుని వచ్చి మన కడపలో ఉన్నటువంటి యువతకి ఒక అసూబాటుగా ఉంటుందని చెప్పేసి భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దాల్మియా వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం సార్. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce the driving force behind the organization's remarkable growth. Guided by his philosophy of responsible growth and sustainable development, an IIT Delhi alumni and gold medalist from IIM Bangalore, Mr. Dalmia was honored with Ernst & Young Entrepreneur of the Year and the Best CEO of the Cement category by Business Today. It gives us great pleasure to welcome Mr. Puneet Dalmia to present his special address. Thank you. Namaskar. Andhra Pradesh Prajalaku na Hridayapurvak Namaskaralu. Super sensitive, super affectionate and super hardworking for the bright future of all Andhra Pradesh people, the bright and dynamic Minister Shri Nara Lokesh Garu, Srimati Savita Garu, Shri Bharat Garu, Shri Adinarayan Reddy Garu, Srimati Madhavi Reddy Garu, Shri Bhupesh Garu, Shri Bhumi Reddy, Ramagopal Reddy Garu, Dr. Sridhar Cherukuri Garu, all officials from the Andhra Pradesh government, my colleagues from the Dalmia Bharat group, friends from the media, and everyone here gathered today. On behalf of Dalmia Bharat group, a very warm welcome to all of you. It gives me great sense of pride to stand here today in Kadapa. Before I begin, I want to thank our Honorable Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, for his ambitious vision and inspiring leadership. For many years, he has been called the CEO of Andhra Pradesh Inc. And I think that is well earned. He has always understood that vision alone isn't enough. We need execution and we need speed to realize that vision. And he has created a lot of enabling structures, systems, and people, and an incredible culture to realize that execution and speed. Shri Lokesh ji was telling me that they review the progress of all projects every month. The Honorable Industries Minister said that they are creating WhatsApp groups for all projects that have been approved by the cabinet. These are really special things and unheard of things in government, which private sector also has to learn from, on how do you create an enabling culture and systems and inspire people to create that speed in execution. I also want to welcome the Honorable Minister of IT, Electronics, HRD and Skills, Shri Nara Lokesh Garu. Your energy, your accessibility and your push
to make Andhra Pradesh a home for industries of the future has given investors like us a lot of confidence. I want to acknowledge and thank Shri Bharat Garu, Honorable Minister for Industries, Commerce and Food Processing, for his constant support to this project. Thank you, sir. My thanks also to Srimati Savita Garu, Honorable District In Charge Minister, Shri Adinarayan Reddy Garu, our Honorable MLA, Shri Bhupesh Reddy Garu, TDP In Charge for Jammalamadugu, for standing with us through this journey. And I also want to specially thank Dr. Sridhar Cherkuri Garu, IAS, our District Collector, for his personal attention and smooth support that his administration has given us at every step. Most importantly, I want to thank the people of Kadapa and the people of Andhra Pradesh. You have been a part of our journey. You have stood with us, and today we are here to take that partnership further. Friends, today is not a small day. Today is a big day. Today, Kadapa writes a new chapter. For Dalmia Bharat, Andhra Pradesh isn't just another stage where we do business. It is a part of our 80 years of legacy. You have been a part of our present, and you will be central to our future. Today we are putting our confidence behind these words. We are investing almost 3,100 crores to build a new production line here in Kadapa, a 3.6 million tons per annum clinkerization and a 6 million ton per annum cement capacity. This will be our largest integrated plant anywhere in the country. This takes our footprint in Andhra Pradesh to 6.1 million tons of clinker per annum and 9.6 million tons of cement. After this expansion, Kadapa will become one of the most important manufacturing centers of the Dalmia Bharat family. As I said, it is our single largest location anywhere in India. Not one of our biggest sites, it is the biggest. That should tell you how much this place means to us. But today isn't about adding another production line. It is about the kind of future that we want to build together. And that raises a simple question. What does a plant like this actually bring to Kadapa? Not just cement, not just capacity. It brings jobs for our youth. It brings business for our local suppliers. And it brings a new sense of pride for this region. I want to share with you the last time when I came here, one of our young engineers took us to the top of the preheater tower. It is the highest spot in the cement plant. And while he was showing me the entire plant, he took his laser pointer and pointed to a house in the village, right from the top. I said, "What is this?" He said, "Sir, I come from that house. And it is a pride for me. I'm so proud to work here as an engineer." So that moment gave me such an inspiration that factories like this, which are automated, futuristic, sustainable and green, give opportunities to our youth to harness their skills and realize their dreams. Our ambition is to build here in Andhra Pradesh a plant that will make one of the greenest cements in the world. And I don't think there is a better home for that ambition. I see something distinctly in Andhra Pradesh. You are building a model where corporate growth and community go hand in hand. And that's an idea very close to our hearts at Dalmia Bharat. We believe a plant cannot prosper if the community around it doesn't prosper. A company cannot grow sustainably if the society around it is left behind. And a nation cannot move forward unless industry, government, and people are working together. There is one more reason why we feel aligned with the government's vision. It's clean and green growth. The state's focus on clean energy, renewable power, circularity, and sustainable industry shows that development can look different.
That is central to who we are too. We believe that the next generation of industry shouldn't just consume resources, it should also give back. That is where our vision and the state's vision meet. The state wants clean energy to power its next industrial revolution. We want clean energy to power the cement plants of the future. The state wants a circular economy. We want to turn waste into something productive. That is not just policy alignment. It is a shared idea of what a cement plant of tomorrow should look like. Cleaner, safer, smarter, and sustainable to the core. This is not just a plant. This is not just an investment. This is a promise to Andhra Pradesh and a promise to India. I want to acknowledge Lokesh Garu here. He understands something important about the new generation of industry. Investors today are not looking for just land or incentives. They are looking for speed, skills, technology, and clean energy. And most of all, they are looking for a government that listens, responds, and works like a partner. And Lokesh Garu, since we are talking about speed, let me match that spirit with a commitment of our own. Today we have broken ground, and I give you my word that we are committed to commissioning this plant by December 2027. I know Adi Narayanji has given us a target of 400 days, and that further raises our ambition. Sir, I will work with my team to make sure that we up this target and make sure that we commit and deliver this ahead of schedule that I have promised. Lokesh Garu, you have been with us every step of the journey, and today you are here again at the Bhumi Pujan. I am deeply grateful to you. I have been to many Bhumi Pujans, I have been to many inaugurations, but for the first time in my life, I have done puja together with a partner like you. It is a very sacred and divine moment for us. Thank you for making it so memorable, and thank you so much for your time and affection that you have given us today. I have one small request for you. When this plant is ready, please come back and inaugurate it yourself. Let the same hands that stood with us at the foundation also open its doors. Under the Honorable PM, Shri Narendra Modi ji, India is building at a scale the world has rarely seen. New highways, new cities, new factories, and new homes. Cement is quite literally the foundation of that new India. I feel proud that cement made here in Kadapa will help build Andhra Pradesh and will help build India of the future. There is something special about cement. Once a building is complete, nobody sees it. But it is the cement that holds everything together. In the same way, the strongest partnerships are built on things that you cannot always see. It is built on trust, shared values, and long-term commitment. That is the relationship we want with Andhra Pradesh. Not for one project, not for one investment cycle, but for generations to come. I will leave you with this final word. We came here to invest, we are staying here to build, and we want to grow together for generations to come. As we break ground for this new cement plant, we are laying foundation for something much bigger. To the people of Kadapa, we have grown here with you, we will grow here because of you, and we will want to keep growing here together with you. Andhra Pradesh has been part of our history, it's a pillar of our present, and it's a pillar of our future. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక గ్లోబల్ టెక్నాలజీ హబ్గా తీర్చిదిద్దే దిశలో
వారు చేస్తున్నటువంటి కృషి రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను తీసుకొస్తూ ఈ మధ్యనే దక్షిణ కొరియా పర్యటించి పలు అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలతో జరిపిన చర్చలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం. Ladies and gentlemen, as all of us are aware, a young and dynamic leader, Shri Lokesh has been driving force for Andhra Pradesh vision to become a global technology and investment hub. Pioneering use of technology in governance has earned him recognition, including the Scotch Person of the Year award and the nomination for the World Economic Forum's network of Global Future Councils. It is under his vision of progressive, digitally empowered Andhra Pradesh that we are proud to have him grace this groundbreaking ceremony. And may I request the Honorable Minister, Shri Nara Lokesh Garu, to present his special address. చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు బా. దేవుడి గడప కడప గడ్డపై నాకు ఇంత ఘన స్వాగతం పలికిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. వేదికమైనున్న పెద్దలు పునీత్ దాల్మియా గారికి, అదేవిధంగా పెట్టుబడుల కోసం నాకన్నా స్పీడ్గా పరిగెత్తే గౌరవ మంత్రి టీజీ భరత్ గారికి, మన పార్టీలో ఎప్పుడు ఆమెను చూసినా మనం భయపడతా ఉంటాం, గౌరవనీయులు సవితమ్మ గారికి, మాస్ మహారాజాకి మారు పేరు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి, ఇంకా ఎక్కువ దూరం లేడు, రెండో మాస్ మహారాజా కూడా మీరు తయారు చేశారు, అది మా భూపేష్ గారికి, మనందరి సింగం లేడీ సింగం మాధవి రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ కలెక్టర్ శ్రీధర్ గారికి, కేసీ బిర్లాజీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్, గణేష్ జీ నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హెడ్, అనుపమ్ అగర్వాల్ జీ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, అండ్ అర్పన్ పరేక్ జీ ద ప్లాంట్ హెడ్, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇక్కడ కొంతమంది పెద్దలు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు కనుక నా ప్రసంగం ఇంగ్లీష్లో మొదలుపెట్టి తర్వాత తెలుగు వస్తా. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ప్లెజర్ ఫర్ మీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ ద లైన్ 2 ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాంట్ ఆఫ్ Dalmia Cements. It is not merely expanding a manufacturing facility. It is about expanding confidence in the great state of Andhra Pradesh. In business, all of you look at the potential of a state and take the first step. You make your first investment. But after that, when you're looking at making your second investment, it is based on the experience that you've had in the great state of Andhra Pradesh. And your expansion today sends a strong message that the Dalmia Bharat Group believes in the state of Andhra Pradesh and believes in the political leadership of Andhra Pradesh. This is a confidence in our state. This is the confidence in governance. This is the confidence in our joint future. And on behalf of Government of Andhra Pradesh, I would like to thank the entire Dalmia Bharat team for trusting us, believing in us. Puneet ji, your journey has been truly inspiring. From our first meeting in Delhi, I went back and I read up on your background. Starting from your journey being an engineer from IIT Delhi, and then a gold medalist from IIT Bangalore, and today being one of the most respected business leaders of India, makes us all really inspired and proud of what you have achieved. But what really excited me about your background was that you were actually an entrepreneur before you joined your family business. You co-founded a jobsahead.com, one of India's earliest digital startup. So you did not inherit a legacy, you built your own legacy, and that's what really inspires youngsters like me. And today I see that entrepreneurial spirit when I talk to you. When I had the opportunity to see the automation center, and in a car journey when I heard from you, I could still see that entrepreneurial spirit, that hunger, that drive
to go achieve and make Dalmia Bharat Group the strongest group in cement industry, and it really inspires us. And as Andhra Pradesh's HRD minister, I also have the Bharat hat, as I call it. So when I look at your profile, what amazed me is your championship in education. Your contribution to the entire skill development ecosystem, and also what you have done with the Ashoka University. Building a humanities university is the need of the hour. As important as technology is, we should not forget about humanities. And I've seen that you have really invested in education. So your investments have gone beyond cement. You understood that steel is important, but the most important thing is human capital, and investing in that human capital is very, very important for our great nation. As government, we build talent, industries create opportunities, and together we can build the future of Bharat. And that's what makes it very exciting for young politicians like me. Dalmia Bharat Group has always been part of Andhra Pradesh's industrial journey for many, many years. And this investment is the beginning of a next chapter of the journey together. For me, beyond the money you're investing, it is about creating 1,000 jobs in this new plant. That is what excites a young politician like me. Because I did a Padayatra, I walked on this beautiful soil of Kadapa, and I promised to the youth that in 5 years, I will create 20 lakh jobs in the great state of Andhra Pradesh. And that is a single thing that keeps me awake on a daily basis. Thank you very much for supporting me in my journey. But what makes this particular investment even more unique is the way they have built it sustainably. When I spoke to the leadership, what amazed me is that you have the smallest carbon footprint in the entire cement ecosystem. That is what makes it very unique, very inspiring. You have invested a lot of money in research and development to ensure that our carbon footprint is the smallest. See, end of the day, whenever you do development, there is a cost to the environment. As youngsters, the only challenge that we look at is how do we leave the smallest footprint possible. And I'm really thankful for the Dalmia Bharat plant of taking this opportunity and really working towards renewable energy and making growth sustainable. Investors across the world are looking for 3 things. The first is speed in governance. Second is stability in policy. Third is service delivery. These are the 3 S's why Andhra Pradesh today attracts close to 25% of investments that come into India. And under the leadership of our honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, it is very difficult to match his speed. It is actually exceptionally difficult. Majority of you here think he's 76-year-old man, but what you don't realize is that there are 3 25-year-old youngsters in him, plus a newborn baby who's 1 year old. That is the energy he has. That is the energy with which he drives all of us. Yesterday, we started our first unique meeting, which is every month we are monitoring our GDP growth. How many jobs have we created? What kind of economic activity we have done? And how all ministers together can come together and really drive Andhra Pradesh, which is today growing at about 10% to 15% growth rate. So under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are breaking new boundaries. We are setting up new tasks. And I look forward to working with the Dalmia Group to further expand your businesses here. As I've said, beyond steel, beyond cement, all of us have a role to play in our communities. Leaving the smallest carbon footprint is the biggest challenge in front of us. Today it was really exciting to see the kind of technology that you use, the cutting edge work you have done, the way you have taken all the municipal garbage and waste and you're recycling it very efficiently. Close to 4 municipalities are sending their waste to you. So kudos to your team and your research on really building a sustainable future for all of us here. And it makes us very proud as Indians. Because wherever we go to the world, we talk about models in China, in Europe, in US. But here there is an amazing company which is setting a benchmark for green cement. If you look at it, in the RE100 or EP100 or EV100, you are one of the very first global companies to actually achieve that and be part of that. This shows that
you have gone beyond what is asked of you from the government. You have become a lot more responsible for the communities and societies that have given their lands for your plant. So it really makes us proud that we have a company like Dalmia Bharat here in India, and you are here to conquer not only India, hopefully the globe, and make India proud. So as a state, we are really excited to have you call Andhra Pradesh your home. And now I'd like to continue my address in Telugu. జమ్మలమడుగుకి నేను ఎప్పుడు వచ్చినా మీ జోష్ అదిరిపోతుంది. యువగలం పాదయాత్ర నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నా. నిన్న రాత్రి నుంచి ఈరోజు పొద్దున్న వరకు చూసా. పెద్ద ఎత్తున నాకు మీరు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆనాడు యువగలం పాదయాత్రలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనేక మంది అన్నారు, సభ పెట్టగలుగుతారా, పెట్టనీయకుండా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఆనాడు మీరే నిలబడి నన్ను ముందరికి నడిపించారు. జీవితాంతం నేను అది గుర్తుపెట్టుకుంటాను. మీరందరూ కష్టాన్ని నమ్ముకున్నవారు. కడప ప్రజల గొప్ప గుణం వేరేపైన ఆధారపడు, ఎప్పుడు ముందలకు వచ్చి మేమేం చేయాలి, రాష్ట్రానికి మేము ఎలా సహాయపడాలని చెప్పే గొప్ప గుణం ఉన్నవారు. అందుకే ఏ కార్యక్రమానికి మేము పిలిపించినా తొలి అడుగు వేసేది జమ్మలమడుగు ప్రజలు. మీరందరూ చూశారు, 2 నెలల క్రితం నేను SAEL సోలార్ ప్లాంట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చాను. ఆనాడు మీరు నాకు అండగా నిలబడారు. కరెక్ట్గా నెల తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభించడానికి వచ్చారు. నెల మారే లోపల మీ లోకేష్ ఇక్కడికి వచ్చి దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్కి పునాది వేస్తాం జరిగింది. అది ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మీ పట్ల ఉన్న కమిట్మెంట్. ఆనాడు మీరు నన్ను నడిపించారు, అది జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటా మీ రుణం తీర్చుకుంటానని ఈ సభాముఖంగా జమ్మలమడ ప్రజలకి నేను హామీ ఇస్తున్నాను. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ఇండస్ట్రీస్ మార్చులు TG భరత్ గారు, ఇంకో పక్కన నేను, ముగ్గురం కలిసి అమెరికా కానీ, సింగపూర్ కానీ, సౌత్ కొరియా కానీ, చివరికి రష్యా కూడా వెళ్ళి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు మేము తీసుకొస్తున్నాం. దాని వెనకాల లక్ష్యం ఒకటే, మన నిరుద్యోగ యువకులు వేరే రాష్ట్రం వెళ్తాం కాదు, మన గడ్డపై వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్తున్నా, ఏ రాష్ట్రానికి లేని ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ మనకు ఉన్నారు. ఆయనకి ఒక్క విషయం, ఒక్క మెసేజ్ పెట్టి అక్కడ ఒక పరిశ్రమ వెళ్తుందంట, ఇమ్మీడియట్గా మీరు మాట్లాడండి పట్టుకరాండి అంటే తిప్పి నాకే రిప్లై పెట్టి ఇప్పటికీ నేను మాట్లాడాను, తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని చెప్పే వ్యక్తి. ఆయన మాటల్లో స్లో, కానీ చేతల్లో మటుకు ఏమా సూపర్ స్పీడ్. మీరు చూశారు, గడిచిన 2 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు కష్టపడ్డాం. ఎందుకంటే బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా దెబ్బతినింది. 2022లో ఈ ప్లాంట్కి క్లోజర్ నోటీస్ ఆనాటి పాలకులు ఇచ్చారు. వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ని నేనే స్వయంగా ఢిల్లీలో కలిసా. నేనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి మీరు రాండి, మేమున్నాం, జీవితాంతం మీకు అండగా నిలబడతాం, మా యువకులకి మీరు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని నేను కోరటం జరిగింది. కొత్త కంపెనీలు తీసుకొస్తాం ఒక పక్కన, కానీ కంపెనీలు ఎవరైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు ఇప్పటికే పెట్టారో వాళ్ళ చేత ఎక్స్పాన్షన్లు కూడా చేపించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారంటే దాని వెనకాల మన పిల్లల కష్టం ఉంది. ఇప్పుడే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పారు, కొంతమంది వచ్చి కార్డు పెట్టేసి బటన్ నొక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బయటికని. అది మారాలి. యువకులకి పిలిపిస్తున్నాం, మనం కష్టపడపోతే మన జీవితంలో మార్పు రాదు. నేను 2019లో 1985 తర్వాత గెలవని నియోజకవర్గంలో నేను పోటీ చేశా, ఓడిపోయా. 5300 ఓట్లతో ఓడిపోయా. 5 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు మా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో కష్టపడ్డాను. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 3rd హైయెస్ట్ మెజారిటీ నేను సాధించాను. దాని వెనకాల కష్టం ఉంది, దాని వెనకాల చెమట ఉంది. ఇక్కడున్న యువకులందరినీ కోరుతున్నా, కష్టపడదాం, పని చేద్దాం, కంపెనీలో కూడా మనం ఎదుగుదాం. మీ పనితీరు చూసే మళ్ళీ 3వ విడత ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తారు. అందుకే యువకులందరినీ కోరుతున్నా, కలిసికట్టుగా మన రాష్ట్రాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి.
రాష్ట్ర విభజన వల్ల ఎంత నష్టపోయామో మనందరూ తెలుసు. కట్టుబట్టలతో మెడబట్టి మనం బయటికి గెంటేశారు. రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పలేదు. రాజధాని కనీసం నిధులు కూడా ఆనాడు ఇవ్వలేదు. సొంత కాలుపైన ఈరోజు నిలబడుతున్నాం. నాలో కసి ఉంది, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో నంబర్ 1 చేయాలని. కానీ అది నేను సాధించాలంటే యువకుల ప్రోత్సాహం నాకు కావాలి, మీ సహకారం నాతో ఉండాలి. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రాలతో మేము పోటీ పడుతున్నాం. పక్క రాష్ట్రంతో పోటీపడి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకొచ్చాం. పక్క రాష్ట్రాలతో పోటీపడి ఈరోజు ఆమ్కా తీసుకొచ్చాం. కియా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు తెలిసిన వెంటనే నేను వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి ఏకంగా వాళ్ళ చేత ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టాలని వాళ్ళకి చెప్తాం జరిగింది. సో ఏ ఒక్క విషయంలో మనం వెనకబడకూడదు, అన్ని రంగాల్లో మనం ముందరికి వెళ్ళాలి. అందుకే ఆహర్నిశలు మేము కష్టపడుతున్నాం. దానికి మీ సహకారం ఉండాలని యువకులందరికీ నేను పిలిపిస్తున్నా. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీని కూడా నిరుద్యోగ యువకులుగా అనుసంధానం చేయాలి. వాళ్ళందరూ నేను కలిసినప్పుడు ఒకటే అడుగుతారు, స్కిల్డ్ యూత్ ఉన్నారా లేదా అని. అందుకే ఐటీఐలన్నీ ఇలాంటి కంపెనీస్తో అనుసంధానం చేసి వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ కూడా తీసుకెళ్ళి ఐటీఐలో పెట్టి ట్రైనింగ్ చేపించి ముందలు తీసుకెళ్ళి లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. నేను శ్రీ సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీకి మనం నాంది పలికాం. అక్కడ కొత్త మోడల్ తీసుకొచ్చారు, లెగ్ అని, LEG అంటే లెర్న్ ఎర్న్ గ్రాడ్యుయేట్. అంటే ఒక పక్కన 3 నెలలు చదువుకోవచ్చు, మళ్ళీ 8 నెలలు కంపెనీలో పనిచేయచ్చు, మళ్ళీ 3 నెలలు చదువుకుని 4 సంవత్సరాల్లో డిగ్రీ సాధించడానికి అద్భుతమైన అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం. ఇలా అనేక మోడల్స్ తీసుకుంటున్నాం. యువతకి పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించాల లక్ష్యంతో మేమందరం పనిచేస్తున్నాం. Puneet ji, as you have had certain requests from me, I am also giving my wish list to you. Education is very core to my heart. When the Honorable Chief Minister asked me what are the portfolios of interest, I said, give me education. When this came out in news, a lot of people called me and said, education is a very tough portfolio. There are unions. Do you really need it? I only said one thing. Education is where real change can happen. That is the true investment as a nation we need to make. And that's why I have taken up education as a portfolio. I have already seen the kind of work you're doing. I would love to work with you to build a world-class skill development ecosystem. I've seen that you're a market leader in cement. I believe there's so much more work that we can do in material sciences, starting from research all the way to skill development. So I look forward to working with you on this particular initiative. The second initiative is what you have said. As a company, you're hand-holding families which are in poverty, showing them a way how they can integrate with Government of India and Government of Andhra Pradesh schemes and pulling them out of the cycle of poverty. This is something close to my Chief Minister's heart. It is called the P4 model. It's people, a public, private partnership. So it's called the P4 model. I have seen that close to 250,000 families have been pulled out of poverty under your leadership. Let's pull the next 1 million families out of poverty in the great state of Andhra Pradesh. And I look forward to working with you and your team there. Sports, I've already shared my request with you. You have done amazing work in my neighboring state, Orissa, under the leadership of Naveen Patnaik ji back then. He did amazing work in sports. Honestly, all of us are working very hard to emulate that magic that Naveen ji did there. So I look forward to seeking your help there. And in higher education, Ashoka University is of great pride for the entire nation. It's something that I believe we are contributing to the world. Similarly, I'm looking forward to building an institution in Andhra Pradesh, and I seek your help in that direction. I know I've asked a lot, but there's a last and final request. I would request you to call Andhra Pradesh your second home. And I'll request your group to make investments beyond just cement. You know how we work. From the Honorable Chief Minister to my Industries Minister to myself, all of us are available to you. We will stand by you. Politics has its own way, but then you have a partner in Andhra Pradesh who will stand by you, who will ensure that it will be a meaningful journey and we can contribute to our great land of Bharat. Puneet ji, thank you very much for choosing Andhra Pradesh.
and believing in the people of Kadapa. Because all over India, there is a wrong notion about Kadapa, and your investments and doubling down on Kadapa sends a clear message that yes, Kadapa is the place in Rayalaseema to do business. Kadapa is ready to attract investment. The youth are ready to work, and I would like to thank you for that. And honestly, I'm a very blessed Indian. And I'll tell you why. I have two of the greatest leaders in Indian history who I can call mentors. One is the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and on the other side, my Chief Minister, Shri Nara Naidu gar. One of them, which is my Chief Minister, yells at me, but the Prime Minister gives me two big thuds on my back and says, boss, work harder, make India proud. So under the leadership of two great leaders, we are only about a generation apart, but I believe we can do a lot. We can make these two great leaders proud. Because I'm sick and tired about hearing about China, about Europe, about the US. I want the world to talk about India. In India, I want the world to talk about Andhra Pradesh. And with your help, we can make our two great leaders, Narendra Modi ji and Naidu ji, proud. So I look forward to working with you and making Indians proud. As I've always said, Government of Andhra Pradesh will always be your partner in progress. Together, let us build more than cement. Let us build confidence. Let us build opportunities. Let us build prosperities. And together, let us build a Swarna Andhra Pradesh. Thank you very much. Andarki na hudayapurvaka namaskaralu. Ikkadunna యూత్ యువకులందరినీ ఒకటే పిలిపిస్తున్నా, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది, పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది, అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత మాది, ఆ అవకాశాలు పుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది అని ఈ సభాముఖంగా మళ్ళీ మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. అందరు చెప్పాలి, జై హింద్, జై హింద్. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి విచ్చేసిన అతిథులకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సత్కారాన్ని అందించబోతున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ పునీత్ దాల్మియా జీ టు ఫెలిసిటేట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారు విత్ a special memento, shawl and with a huge round of applause. గట్టిగా చప్పట్లతోటి సత్కారం అందిస్తున్నారు శ్రీ పునీత్ దాల్మియా గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ CEO. అందరు దయచేసి కూర్చోవాలి, కార్యక్రమం ఇంకా ఉంది. అలాగే స్పెషల్ మెమెంటో మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి శ్రీ పునీత్ దాల్మియా గారు అందిస్తున్నారు. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి సవిత గారికి జ్ఞాపికని మరియు మెమెంటోని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ టీజీ భరత్ గారికి, శ్రీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి, శ్రీమతి మాధవి రెడ్డి గారికి, శ్రీ మనోజ్ కుమార్ శ్రీవస్తవాజీ విల్ ఫెలిసిటేట్. శ్రీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి అనుపమ్ అగర్వాల్ గారు. సో అందరికీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పునీత్ గారే సత్కరిస్తున్నారు. అలాగే శ్రీ మాధవి రెడ్డి గారికి,
శ్రీ కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి గారికి, అలాగే శ్రీ భూపేష్ గారికి, శ్రీ భూపేష్ గారు, శ్రీ కోమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు, శ్రీ చెరుకురి శ్రీధర్ గారు ఐఏఎస్, శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, Thank you, sir. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, on behalf of Dalmia Bharat, as a part of corporate environmental responsibility, 5 crore check will be now handed over to the Honorable Collector Garu by Shri Puneet Dalmia ji. CER లో భాగంగా కార్పొరేట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లో భాగంగా 5 కోట్ల చెక్ని అందిస్తున్నారు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి. దాల్మియా భారత్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పునీత్ దాల్మియా గారి చేతుల మీదుగా. Thank you, sir. Thank you very much. And I request Shri Arpan Paresh to kindly propose the vote of thanks. అందరికీ నమస్కారాలు. On behalf of entire organizing committee, it's my privilege to propose a vote of thanks on this momentous occasion of groundbreaking ceremony for our Kadapa plant line 2. Today marks another significant milestone in our journey of growth, and it's a truly an honor to express my vote of thanks, heartfelt gratitude to everyone who made this event a grand success. First and foremost, I offer my sincere gratitude to the Almighty for blessing us with this auspicious day and making this celebration possible. It's our great honor to express our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Sri Nara Lokesh ji, for gracing preciously his valuable time for this occasion despite his busy schedule. Your presence has truly elevated this celebration, sir. Our sincere thanks to Sri T.G. Bharat ji, Honorable Minister of Industry and Commerce and Fruit Processing, Government of Andhra Pradesh, our guest of honor, for your gracious presence and continued encouragement towards industrial development in the state. Thank you, sir. We are deeply grateful to Srimati Savita ji, Honorable District In-charge Minister, for gracing this event. Thank you, ma'am. Our heartfelt thanks to Sri Adinarayan Reddy ji, Honorable Member of Legislative Assembly, Jammalamadugu, for joining us and encouraging us for moving forward with our growth initiative. Thank you very much, sir. I extend my heartfelt gratitude to Srimati Madhvi Reddy, Honorable MLA Kadapa, Sri Bhumi Reddy Ram Gopal Reddy ji, Honorable MLC Kadapa, for taking the time and joining us for today. We are truly honored by your valuable time as we embark on this new journey. Thank you very much, sir. Thank you very much, madam. We also extend our sincere appreciation to Sri Bhupesh ji, TDP in-charge, Jammalamadugu, for being with us and gracing this program. Thank you, Bhupesh ji. As a special note of gratitude goes to Sri Chirukari Sridhar ji, our district administration, for constant guidance, wholehearted support. Thank you very much, sir, for your support all the time. We express our heartfelt gratitude to our beloved Managing Director and CEO, Sri Puneet ji, for inspiring leadership, word of encouragement and unwavering support that continue to guide us in achieving our greater milestones. Thank you, sir. Our sincere thanks to Sri K.C. Birla ji, Sri Ganesh ji, Sri Anupam Agrawal ji, Sri Manoj ji, and the entire senior leadership and the project team for their guidance, encouragement and strong growth.
A special word of thanks to all my colleagues from the plant for their tireless support, commitment and teamwork throughout the preparation. Our sincere appreciation goes to all our valued vendors, dealers, business partners and associates for joining this occasion and strengthening our celebration. Thank you very much, all of us. We extend all our gratitude to Messrs. Man Events for arranging this beautiful setup, for Mrs. Novotel for arranging a delicious food, for their entire team and their planning for the flawless execution. Last but certainly not the least, I extend my heartfelt thanks to the member of media, our guests, all ladies and gentlemen present here, and every individual working tirelessly behind the scenes who dedicatedly work hard for and making these events memorable. Your presence, encouragement and support have made these celebrations a remarkable success. Once again, thank you all for being the part of this celebration. I appreciate. Thank you, sir. Thank you very much. I request everyone to please raise National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind, and thank you very much, ladies and gentlemen. One-on-one interaction ki Mantri Varyu. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Honorable Minister Garu. Thank you, Puneet ji, and thank you all the dignitaries. ఆ వన్ ఇంటరాక్షన్ అయిన వెంటనే శ్రీ పునీత్ గారు మళ్ళీ ఈ వేదిక మీదకి విచ్చేసి ఒక మన కాంట్రాక్టర్స్ అండ్ సప్లయర్స్ తోటి ఒక ఇంటరాక్షన్లో పాల్గొంటారు. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ our contractors and suppliers to please be seated. Mr. Puneet will join us in a moment, in a short while, and be a part of the interaction session and also the felicitation.